The bond between a human being and the forests go back a long way. From time immemorial, man has learned more from Mother Nature than he has learned from any institution. A forest is not a human's second home. It is his origin, his roots, his beginning, and visiting a forest will always be a man's true homecoming. The sights and sounds of Karnataka is embellished by the greenest of gems. At the heart of Karnataka lies Jagara Valley, or as they call it with love, Bhadra. From the innocence of pristine rivers to the piety of thick clouds. From the richness of lush backwaters to the selfless pastures of greenery. The wholehearted warmth of a cradle called Bhadra is as close to a man as the embracing of the enchanted breeze on a lonely hilltop. This enthralling landscape and climatic conditions makes it a suitable place for a creature that is as beautiful as the forest itself. The legendary animal, adorned by golden hair and pitch dark stripes. The animal that has fought for its survival for centuries. The emphatic cat that rules Bhadra with grace, the majestic tiger. Each inch of this natural treasure trove is worth a fortune in the human world, but it is priceless when it comes to human existence itself. Beauty comes with more than its fair share of dangers and threats. Every forest has an enemy, and there is no bigger enemy than the human desire. This tale is about the untold act of dedication, a gesture that is filled with humility and sacrifices, a silent movement hidden deep within the jungles of Bhadra.
Jeep patrolling is one of the easiest ways to keep an eye on the park. The jeep tracks spanning all across the park enables the forest staff to swiftly cover most of the reserve forest area. Though jeeps are multi-terrain vehicles which can patrol in most of the areas, there are some places that man-made locomotives cannot reach. As the terrain becomes challenging, the patrolling too becomes back-breaking. The protection wholly lies on the foundation of conservation itself. Bhadra rests its hope on one force that keeps it alive. There are some men who are as rooted as the trees that stand tall and grand. These men brave the nearly impossible terrain of Bhadra to protect her richness. They cover 15 kilometers of forest on foot each day. ನಾವು ಗಸ್ತು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಳೆನೇ ಇರಲಿ ಚಳಿನೇ ಇರಲಿ ಬಿಸಿಲೇ ಇರಲಿ ಗಸ್ತು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲೇ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ತಿಂಗಳಾನುಗಟ್ಟಲೆ ಇರ್ತೀವಿ. Along the patrolling areas, one can find an imperial spread of bamboo and teak amidst which roam around the prosperous wildlife of Bhadra. Not to mention, each step inside the jungle has to be treaded with caution and care. Govindaraju shares his experience of a close encounter with a tiger. ಹಿಂಗೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಅದು ಹಂಗೆ ಹಿಂಗೆ ಸೇಮ್ ಹಂಗೆ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಹಿಂಗೆ ಮೇಲೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹಂಗೆ ನನ್ನೇ ನೋಡ್ತಾ ಇತ್ತು. ಎಲ್ಲಿದು ಆ ಕಣ್ಣು ಆ ದೃಶ್ಯ ನೋಡಿ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಓಡೋಕ್ಕೂ ಮನಸ್ಸಿಲ್ಲ, ಏನು ಕೂಗೋಕ್ಕೂ ಮನಸ್ಸಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಿಗೆ ಓಡ್ತೀರ? ಓಡಿದ್ರೆ ಏನು ಮೇಲೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡುತ್ತಾ ಅಂತ ಹೆದರಿಕೆ. ನಾನು ಆ ಜಾಗ ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಇಂಚು ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಅಂದಾಡಿಲ್ಲ. ನಾನು ಈಗ ಬ್ಯಾಗ್ನ ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ ಹಾಕೊಂಡು ಹಿಂಗೆ ನಿಂತವನು ಹಂಗೆ ನೋಡ್ತಾ ನಿಂತಿದ್ದೀನಿ. ಒಂದು ಚೂರು ಅಂದಾಡಿಲ್ಲ ನಾನು. ಅದು ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತು ನೋಡಿ ಹಂಗೆ ವಾಪಸ್ ಹೋಯ್ತು. Apart from patrolling on foot incessantly around the year, alongside addressing daily trifles and protecting the forest in all possible ways, these people are disconnected from the modern world and are detached from their families for months together.
Since it is very hard to navigate and study the intricacies of this massive park for the transferable officers who are posted inside the jungle, it becomes critical to have the people who have immense knowledge about the forest. The Forest Department hires devoted native people who have known the forests for generations together. Long ago, Bhadra was a part of Jagara, which lied very close to the summer palace of the Maharaja of Mysore. With various memorable incidents at Jagara, it became a place very close to the heart of the warriors. Jagara Valley Wildlife Sanctuary was declared in 1952. It was later renamed as Bhadra Wildlife Sanctuary in the year 1974. 24 years later, in the year 1998, this gift of Mother Nature was declared as the 25th Tiger Reserve of India. "36 anti-poaching camps are located across the vast jungles as a protective layer for Bhadra Tiger Reserve. These remote areas have no mobile connectivity. There is no ambulance with a red beacon which comes to their rescue in the time of an emergency. ಎಷ್ಟೋ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಕರುವಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಅದು ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ಆನೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕರಡಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಹುಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ವನ್ಯಮೃಗಗಳು ಬರ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು. ನಾವು ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ಬಂದಿರುತ್ತೆ, ನಾವು ಹೋಗಿರ್ತೀವಿ. ನಾವು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಅದಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆಯನ್ನು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಅದರ ಪಾಡಿಗೆ ಅದು ಹೋಗ್ಲಿ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಬೇರೆ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೀವಿ. These men are nothing short of powerhouses in terms of not just physical strength but emotional strength as well. As they walk around unarmed, protecting this glorious landscape, the only voice that warms their heart is the rustling of trees. The only sight that makes them smile is the prosperity of animals. The only charm that drives them is the sound of rivers. The only prayer that keeps them going is Bhadra. ಎಲ್ಲ ಥರನಾಗಿ ನಾವು ಗಸ್ತು ತಿರ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಏನಾದರೂ ನಾವು ಗಸ್ತು ತಿರುಗೋದಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಆನೆನೇ ಬರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಕರಡಿನೇ ಬರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಹುಲಿನೇ ಬರ್ಬೋದು. ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳನ್ನು ನಾವು ಎದುರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಗಸ್ತು ತಿರುಗ್ತೇವೆ. ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ನಾವು ಗಸ್ತು ತಿರುಗೋದಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಆ ಮಳೆ ಬೀಳ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ, ಜಿಗಣೆಗಳ ಕಾಟ ತುಂಬಾನೇ ಜಿಗಣೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಹೇಳಂಗಿಲ್ಲ ಬಿಡಿ. ಅದು ಹೇಗಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸರಿ ಏನಾದ್ರು ರಕ್ತ ಹಿಡ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಆ ನರಕ್ಕೆ ಹಿಡಿದು ರಕ್ತ ಕೇಳ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ರಕ್ತ ಬರ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಜಿಗಣೆ 5 ರಿಂದ 10 ml ರಕ್ತ ಇರುತ್ತಂತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಮೈ ಮೇಲೆ 50 ರಿಂದ 60 ಜಿಗಣೆಗಳು ಮೆತ್ಕೊಂಡಿರ್ತವೆ. ಅಲ್ಲಿ 250 ml ರಕ್ತ ಆಯ್ತು. ಒಂದು ದಿನದಲ್ಲಿ 250 ರಕ್ತ ಹೋಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ 5 ರಿಂದ 6 ತಿಂಗಳು ಮಳೆ ಸುರಿತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. 5 ರಿಂದ 6 ತಿಂಗಳು ಜಿಗಣೆಗಳು ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ.
They stay away from the comfort of their homes to protect the homes of millions of creatures. As thick clouds gather and pour out in unison on the thirsty surface of Bhadra, the soul of Bhadra, the Somavahini river, joins the Bhadra river and flows with all its grandeur to the Bhadra dam. The fullness of this dam fuels the lavish backwaters of Bhadra. This not just treats the eye with magnificence, but reddens the eye with responsibility as well. When backwaters of Bhadra encroaches the forest area, it opens up a simple route for the poachers. ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮಳೆಗಾಲ ಡ್ಯಾಮ್ ಫುಲ್ ಆಗಿ ಕಾಡಿಗೆ ನೀರು ಟಚ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆವಾಗ ಪೋಚಿಂಗು ಹಂಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋರಿಗೆಲ್ಲ ಭಾರಿ ಸುಲಭ ಅವರಿಗೆ. These people spend days together on the boat patrolling the unceasing backwaters of Bhadra. Apart from being alert through the day and night, they spend most of the season on these waters. Boat patrolling becomes the most trusted source of light in the murky backwaters to protect Bhadra from the dark side of poaching. To monitor the activities in the backwaters of Bhadra, anti-poaching camps are also located along the shores of the backwaters. As leaves gracefully shed from the trees of Bhadra, a festive mood approaches the jungle at the onset of winter. Bhadra attracts tourists from all over the world. The tourists are all set to witness the beauty of Bhadra's rich wildlife. Apart from tourists and wildlife enthusiasts, hundreds of volunteers are invited by the department to be a part of the hearty cause of tiger estimation. The
The comprehensive methods of trail walking and line transect methods are used to collect the valuable tiger estimation data. Since tigers are nocturnal and solitary animals, it is difficult for humans to sight them and moreover identify them individually. Like human fingerprints, tigers too have their uniqueness. Every tiger has a unique stripe pattern of its own. To determine the minimum population of big cats in the park, the department has adopted the camera trapping method. These cameras capture the patterns on both left and right flanks of the tiger, which helps in identifying the individuals. On a late winter night, the staff at one of the anti-poaching camps at Bhadra are joyously warming around the campfire alongside some words of camaraderie. Soon, this privilege too will be snatched away from them by the onset of the most ruthless season of Bhadra. The temperature at Bhadra rises beyond 35 degrees Celsius. The whole 500 square kilometers of lush green forest cover turns into a massive mass of fuel, which can be easily triggered even by a minute spark somewhere very far away. As the summer transforms the complexion of the forest floor, the Indian rock python perfectly blends into it. With its great camouflage, it wanders about in the forest in search of its prey. Firefighting is an art nonetheless, but it is a form of art that cannot be enjoyed one bit. Every moment of this dodgy season is filled with agony and anxiety. Watchtowers are installed at crucial vantage points of the park from where the entire park can be monitored. A single kindle can burn thousands of hectares of forest and wildlife. ಭಾರಿ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ ಸರ್. ಅದು ಬೆಂಕಿ ಹೊತ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಕೆಡ್ಸೋದು ಮಾತ್ರ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಕಾಯ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ ನಮಗೆ ಇದು ಒಂದು ಕಷ್ಟ ಆಗೋದು ಓಡಾಡ್ಕೊಂತ ನೋಡ್ಕೊಂತ ಆ ಬೆಂಕಿ ಬಿದ್ದಾಗ ಕೆಡ್ಸೋದು ಮಾತ್ರ ಭಾರಿ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ ಸರ್. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9 ಗಂಟೆಗೆ ನಾವು ಆನೆಗುಂಡಿ ಕಾಲಾಗಿ ಇಳಿದಿದ್ದು ಆ ಕಡೆ ಕೂಟ್ ರೋಡಿಗೆ ಹೋಗೋತ್ತಿಗೆ 4:15 ಆಯ್ತು. ಊಟ ಇಲ್ಲ ಏನಿಲ್ಲ. 4:15 ಆಗೋ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ 4-5 ಜನ ಫಾರೆಸ್ಟ್ರು ಬಿದ್ದೋದ್ರು, ಹತ್ತಿತಾ ಇಲ್ಲ ಗುಡ್ಡನ. ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಸುಮಾರು ಈ ಬರ್ಕಗಳು ಕಡೆಗಳು ಅರ್ಧ ಸುಟ್ಕೊಂಡು ಓಡೋಗೋದು, ಪ್ರಾಣಿ ಸತ್ತೋಗಿದ್ದಾವೆ ಅರ್ಧ ಸುಟ್ಕೊಂಡು. ನೀರಿರಲ್ಲ, ನಿಡಿರಲ್ಲ, ಕುಡಿಯೋಕೆ ನೀರಿರಲ್ಲ. ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಅವಾಗ ಒಂದೇ ದಿವಸಕ್ಕೆ ಎದೆ ಉರಿ ಅಂತೇಳಿ ವಾಪಸ್ ಹೋದ್ರು ಸರ್. ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರು ಆಲ್ದರದಿಂದ ಕರ್ಕೊಂಬಂದರಿಗೆ. ಮತ್ತೆ 3 ದಿವಸ ಬೆಂಕಿ ಕೆಡಿಸಿದ್ರೆ ಲ್ಯಾಟ್ರಿನಿಗೆ ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಸರ್. ಲ್ಯಾಟ್ರಿನ್ ಬರೋಲ್ಲ 3 ದಿವಸ, ಏನು ತಿನ್ನೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಬೆಂಕಿ ತಾಗ ನಿಂತು ಸೀದೋಗಿರ್ತೀವಿ ಸರ್ ನಾವಲ್ಲಿ. ಅದು ನೋಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಬೆಂಕಿ ತಾಗ 3 ದಿವಸ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಲ್ಯಾಟ್ರಿನ್ ಬರೋಲ್ಲ, ಏನಿಲ್ಲ. ಅದ್ರ ಸಂಕಟ ಯಾರಿಗೂ ಬೇಡ, ಏನು ತಿಂದರೂ ಬೇಡ ಅನ್ನಂಗೆ ಆಗ್ತೈತಿ. ನೀರು ಸಿಕ್ಕಲ್ಲ, ಏನಿಲ್ಲ, ಸತ್ತೋಗ್ತೀವೋ ಬದುಕ್ತೀವೋ ಅನ್ನಂಗೆ ಆಗಿರ್ತೀವಿ ಸರ್ ಗಂಟ್ಲೆಲ್ಲ ಒಣಗಿ. Fire is not accidental.
Most of the forest fire that has gutted the lung space of India's forest cover are due to the anger of Mother Nature's impulsive children. Though Bhadra lies in the sensitive zone surrounded by human populace that does not know the real importance of forest, there has been no forest fire in Bhadra since many summers. This can be attributed to the hard work and dedication by the staff for sowing seeds of concern in the hearts of the villagers. Elephants are the biggest mammals on land. Like human beings, they too are community animals and travel in huge herds. On any given day, elephants walk up to 15 kilometers by grazing about. Elephants are master navigators. They can sense smell up to 3 kilometers. This helps them find water in the forest. Elephants do not sweat at all and communicate at a low frequency, a frequency that human ears cannot decipher. When they are grazing near the boundaries of the jungle, they get swayed by their favorite crops like sugarcanes, corn and plantain grown by the farmers outside the forests. Bhadra is protected by solar-powered electric fences and elephant-proof trenches to stop the elephants from entering the human world. But their obsession for taste drives them to defy the boundaries of the park. This aggression adds salt to the wounds of the human-animal conflict in the nearby villages. A good relationship with these people can help them reduce the possible human threats to forests and wildlife. Things were not the same in Bhadra years ago. Various little hamlets had been living inside the park before this was declared as a reserve area. ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂದರೆ ಭಾರಿ ಕಷ್ಟದ ಕೆಲಸ ಆಗಿರ್ತಿತ್ತು. ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ 6 ತಿಂಗಳು ಹೊಳೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಯಾವುದೇ ಸಾಗಾಣಿಕೆಗಳು ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ನಗರದ ಸಂಪರ್ಕನೇ ಕಡಿತ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಮತ್ತೆ 6 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ಕಡಿಮೆ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಹಳ್ಳನ ದಾಟಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದು. ಹೋಗಿ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಆನೆಗಳ ಕಾಟ, ಕಾಡು ಕೋಣಗಳ ಕಾಟ ಎಲ್ಲ ಅದು ಆಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. 1998-99ರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಅಧಿಕಾರಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು, ನೀವು ಯಾವತ್ತಿದ್ರೂ ಇದು ಸ್ಥಳಾಂತರ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಸ್ಥಳಾಂತರ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನ ಸರ್ಕಾರ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಎಜುಕೇಶನ್ ಆಗಲಿ, ನೀವು ಈ ಕಾಡಿನ ಮಧ್ಯೆ ಬದುಕೋದಕ್ಕಿಂತ ನಾಗರಿಕ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಬದುಕಿ ನಿಮಗೆ ಸವಲತ್ತನ್ನು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. Humans are animals fueled by emotion and nostalgia. It is but for natural to feel agitated when nearly 1,000 families are asked to leave their homes to make way for homes to animals. ಟೈಗರ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ, ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಮೊದಲೇ ಬಾರಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನೀವೆಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಒಂದು NGOsಗಳೆಲ್ಲ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಮನ್ಸೆಲ್ಲ ಹೊಲಿಸಿದ್ರು. ಕೊನೆಗೆ ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದು, ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಮ್ಮಿಂದ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ನಾವು ಮನುಷ್ಯರು ಬೇಕಂತ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನ ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಇರ್ಲಿ ಅನ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿಂದ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಇಲಾಖೆಗಳಿಗೆಲ್ಲ ನಾವು ಮನ್ನಣೆ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ರೆವಿನ್ಯೂರಿಗೂ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಸೊ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಇಷ್ಟಪಟ್ವಿ. ಮನೆ ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಹೋದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ವಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಾವು ಕನ್ಸಲ್ಲ ಸಹ ನಾವು ಅದನ್ನ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ನಾವೇನು ಅನ್ಸಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ನಮಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ವಿರುದ್ಧವಾಗಿತ್ತು ಆ ಕಾಡಿನ
ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ನಮ್ಮ ನೋಡಿದ್ರೆ ಭಯ ಬಿದ್ದು ಓಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಬಲ ರಕ್ಷಣೆಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ಅಷ್ಟೇ ಅವ್ರನ್ನು ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇದ್ವಿ. ಏನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರಲ್ಲ, ಗುಂಡ್ಗಳು ಹಾರಿಸೋದಿರ್ಲಿ, ಮತ್ತೆ ಬಂದೂಕುಗಳು ಇದನ್ನ ಮಾಡೋದು, ಎಲ್ಲವಕ್ಕೂ ಅವಕ್ಕೂ ನಾವು ತೊಂದರೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಇದ್ವಿ. ನಿಜಕ್ಕೂ ನಮಗೆ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು. ಏನಾಗಿಲ್ಲ, ಊರ್ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ಫಲ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇಲಾಖೆ ನಾವು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ. ನಿಜಕ್ಕೂ ತುಂಬಾ ಮನಸ್ಸಿಂದ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ತುಂಬಾ ಹೆಮ್ಮೆ ಆಯ್ತು ನನಗೆ. This has been the most successful rehabilitation program in the country, which created a new paradigm to forest conservation. Every human emotion can be dealt with patience and caution. Nature, apart from giving us all that it has, also bears the brunt of our fury. Even during the ferocious heat of summer, there is a ray of hope. As more gluttonous humans get ready to gulp down the forest, new life springs up at Bhadra during summers. As the backwaters recede, a small island gets formed in Bhadra. And on this islet gathers thousands of rivertons. Bhadra acts as a cradle of life for the rivertons. This is where they nest. This is where they see light for the first time. This is where they learn to live. And this is where they learn to embrace the skies and fly. This is a place they will never forget for the rest of their lives. A sigh of relief says more than a million words. The bond between a human being and Mother Nature is hard to explain and harder to comprehend. This is where he learned to smell, to see, to walk, to dream, to speak, and to survive. This is where his soul belongs. This is where every story begins, and this is where every story finds its true meaning.